The Kiptunga Forest lies a resilient community, Kenya's indigenous Ogiek people, whose way of life remains intricately woven with nature. Now, though small in population, the Ogiek have fiercely preserved their language, traditions, and relationship with the forest for generations. But behind their vibrant cultural pride lies a story of displacement and exclusion, from repeated evictions to limited participation in state programs. The Ogiek say they are fighting not just for their heritage, but for their right to exist where their ancestors once thrived. Well, this is a story of identity, survival, and an undying bond with the land. Take a look at it. This is Kiptunga Forest. The Ogiek say some of their ancestral land is here. Their forefathers were buried here. They found medicine here and hunted here. We traverse the thickets of these lush forests to find out who and how the Ogiek people live. Kiptunga Forest, lying on a 10,363 hectares of land within the eastern Mau, Kiptunga Forest is home to the Ogiek people, a vital water catchment and a biodiversity habitat. The Ogiek are indigenous people, a sub-tribe of the Kalenjin community. Their entire life relies on the forest and its resources, honey being their most important and staple food. Kitu ambayo walikuwa tunajua ni sali, tunakula juu ya miti huko. Sasa ni kupanda na iko kitu ambayo tunawekanga sali. Maisha yetu ni msitu. Traditionally, meat was their main source of food. They hunted and trapped wild animals using clubs, spears and bows. Hii mti pia ni mti ambayo kuna wanyama huwa inaishi ndogo ndogo ambayo inaitwa hyrax ama nderit kwa kilugha yetu, na hiyo ni mnyama ambaye tunapenda sana kukula, na watoto pia hiyo ndio chakula ya watoto wale wanasaliwa wandogo. Their traditional beehives are placed high on the tall trees. Trees, they say, are very important, not forgetting their traditional regalia, which they say come from the skin of an animal that resides on tall trees. Hii miti iko na maana sana. Iko na asali, kuna mambo ya utamaduni ambayo tunatengeneza naye kwa hiyo majani yake, na nimekuambia wanyama kama hiyo wanaishi hapa ndani. Unaona hapo ndani? Huwa tunatoa moja moja tunakula. Na nguo ambayo unaona nimevaa hapa ni nguo ya hiyo mnyama ambayo ilikuwa ya zamani sana ya wazee. Frederick Lasingo, who takes pride in his culture, says the Ogiek enjoy a unique way of life inside the forest. An example is these caves, terroret, as they call them. Hapa ni jumba ya jamii Ogiek ambayo alikuwa na jificha wakati ya ile vita ya Mau, wakati ya shida ile watu walikuwa wanajificha hapa. Sacred spiritual rituals were conducted here as the main activity as well as others. Cave hii ina maana sana kwa jamii ya Ogiek kwa sababu huwa tunakuja hapa kama maombi, kuja kufanyia sherehe vijana, sherehe ya kuoa wasichana. Hapa ndio tunakujaga. Hapa ni store mahali tunaweka chakula, nyama, asali, madawa. Hapa ndio unaona tuko na kila kitu kwa hii cave. Na hii cave inachukua watu zaidi ya 500. This important plant, soft by touch, has been found used in human hygiene by the Ogiek community, as they use it as a substitute for tissue paper. Naona ni soft sana. Ndio tunatumia kama tissue ile watu wananunua kwa duka. Sisi hatuna hiyo wakati ya kwenda. Iko kila kitu tumetengenezewa na Mungu katika msitu. These huts constructed according to the Ogiek's culture and traditional way of life are not only home but also places for offering guidance and counseling. Hii ni nyumba ya mzee. Hii msichana hawezi kuingia hii nyumba. Haya, mama anakaa na wasichana wake wapi? Ile nyumba. Kama anatengeneza chakula huko, mama ndio analete, si ati wasichana. Kwa maana unajua samani hako kuwa na nguo kama yeye hako sasa. Hakuna long. Tulikuwa tunakaa free. Unaona? Hii nyumba ni ya mama na wasichana.
Ni mahali mama sasa anaongelelea wasichana vile nastahili kukaa. Sasa kama hiyo mmepitia kwa huko, kama umeiona hiyo ni ya baba sasa. Hiyo ni ya baba naongelesha vijana huko. Mama naongelesha kwa hapa. Sasa wa vijana hawezi kuja hii. However, despite their efforts to protect the forest, authorities have long maintained that evictions are necessary to protect the Mau ecosystem from heavy deforestation caused by illegal logging and the clearing of land for farming. This also follows what happened in 2023, where over 700 Ogiek were evicted in Sasimwani. Now, those who are landless, they are staying in Lograi, they have no home. There's children, over 70 children are not going to school. Watoto yetu wanateseka, wamama wameteseka. Tunakuomba rais, kama uko na huruma, isiwe msituni ndio faida kubwa kuliko binadamu. Jamii hii ni changa, haina watetezi, haina viongozi, na ndio maana tunapitia changamoto hii yote. They have also argued that encroachment puts at risk important water resources that millions of Kenyans rely on. Wakati ambao 1997 ndio ikasemekana serikali ya Moi akatoa amri ya kukatwa area hii ya Marieshoni kama ikatoka ikue mashamba. Sasa tangu siku hiyo ilitolewa kama hii shamba ilikuwa ya jamii. Baadaye wakageuka hiyo shamba ikakuwa ni ya watu wengine. The Ogiek community wants the government to enforce a landmark ruling by the African Court on Human and People's Rights in Arusha over the eviction from the Mau forest. What we found out is the fact that the government seemed to have changed the style, and they end up trying to implement a domestic case which happened in Nakuru. Sisi hatuna Catalan yetu ni mpaka ya Kreget, Joro, Narok, Molo. Sisi hatujui anapita hapa, tunasikia anapita hapa. Through the community spokesman and executive director of the Ogiek People Development Program, Daniel Kobei, the community argues that Mau Forest has been a part of the Ogiek community ancestral lands for decades. We expected the Ogiek to be given communal title, and also they will have had an arrangement of zoning. Where do you want to be a forest? Where do you want people to stay? Where the schools should be and other amenities. The community's Council of Elders member Martin Lele says that the Mau Forest represents more than just land. It is a vital part of their spiritual, cultural and personal identity. Juzi sasa Catalan ilikuja, kitu ambacho hata saa hii bado imetutatiza. Hatujajua kama ni ile jamii Ogiek walikuwa na goja ambaye imeandikika kwa ruling, ama nyingine serikali tu wamekuja peke yao watoe. Comprising of forest blocks, swamps and rivers, it serves as Kenya's most crucial water tower, feeding rivers, lakes and underground aquifers. Beyond its ecological significance, the Mau Forest is central to Kenya's climate resilience and water security. Yet, this lifeline has become a battleground for resources, rights and identity. County government have gone one step again, getting what you call Masai Mau title. This is totally depriving the Ogiek their chance to have their ancestral land in Sasimwani. We are calling upon even the community also to be vigilant to ensure that we protect and conserve Mau. Natumai kila umoja wetu tutakubaliana tuone vile msitu tutachunga msitu wetu. You see, no culture is superior than the other. The Ogiek are so resolute in this argument. Assimilation is welcome, they say, but the core of their existence must be respected as enshrined in law. Reporting for TV 47 from Kiptunga Forest, my name is Chichi Josephine.